Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous avons eu quelques soucis hier au démarrage de cette émission, prévue à 21h30, il est 21h55. Nous vous présentons nos excuses. L'homme a créé la machine a fini par le trahir. Une fois de plus, nous présentons des excuses de MEDIA2AFRICA pour ce petit retard. Alors toutefois, c'est la toute première édition du face-à-face. Le face-à-face de MEDIA2AFRICA, c'est un nouveau programme qui va être présenté régulièrement sur MEDIA2AFRICA dans le cadre de la présidentielle de 2025 au Cameroun. Cette présidentielle aura lieu dans 5 mois. Et à événement spécial, disposition spéciale, vous allez vous rendre compte que je suis accompagné aujourd'hui d'une dame, alors une dame qu'on ne présente plus, Angie Forbin, est journaliste au Cameroun. Elle a roulé sa bosse dans plusieurs médias au Cameroun. Très belle voix, parfaitement bilingue. Angie Forbin, bonsoir. Good evening, Honore, and thank you for joining us. May I go ahead and introduce the guest that we have tonight? Sure. Perfect. So when I first interviewed him some 15 years ago, I asked him if he planned to run for office. And his response was kind of sly, so I was able to sniff that he was toying with the idea. At the time, he was president of the Economic, Cultural, and Social Council of the African Union, as well as VP of Transparency International, and had, in an unprecedented and very non-appreciated move to the government, created Transparency International Cameroonian chapter. He has built a reputation of integrity. And a few years later, I think he felt that the time was right and decided to run for the top job in 2018. On the eve of the presidential election, he decided, you know what, I'll throw my weight behind another candidate who was probably more popular at the time. In 2025, he's here in Washington, D.C., and he says the second time might be a charm. This is an election like no other, to quote what he said to the Post newspaper, the Guardian Post newspaper, some 2 months ago during an interview in Yaoundé. And he's here tonight to tell us about his political program that he says rests on 8 pillars. Batonye Muna, because he also was the chairman or the president of the Cameroonian Bar Association. Thank you so much for being here tonight. Well, thank you for having me. Well, in the last presidential election, you threw your weight behind Maurice Kamto on the very eve of that election, which was too late for your ballots to be pulled out of the polling stations, and you ended up with less than 1%, less than 1 of a percentage point. What makes you think that this time around you could win the election? Well, I think, I have some reservations about your analysis of the result, because I pulled out close to 72 hours before the polling, and all those who were at the different stations for me were given instructions to vote for Professor Maurice Kamto. So I think legally it is indecent for anybody to have thought that the votes that were casted for me counted. And I really even had one hell of an argument with the polling station where I voted in Yaoundé, because they had my ballot papers. They were not supposed to be there. So anyway, that is 2018, and the world has moved 7 years, and I think we're facing a different election with different stakes. So I'm not stuck in 2018. Maybe you are. The same organizing body, Elections Cameroon, that was criticized in the last election. There were cries of voter apathy, but also a rigged election. In fact, the candidate that you supported believes that he won that election. So what makes it a different election? Well, it's different because the stakes are different. And I think Cameroonians are conscious about it. Any kind of observer would realize that the stakes are different. We have a president who is 93 years old. He's been there for 42 years. He's absent. The country is stagnating. We are now 7 years into the crisis in North and Southwest. The rate of corruption has gone beyond any kind of imagination. And if you think we're in 2018, I think your reading is wrong. Oui, non, mais Maître Akere, quand on regarde effectivement entre 2018 et 2025, comme disait Angie tantôt, les différences dont vous évoquez ne sont pas palpables.
elles ne sont pas visibles, puisque élections Cameroun, on a pratiquement les mêmes méthodes, c'est-à-dire il n'y a pas eu une avancée en termes de dispositions prises pour qu'on ait la transparence. Et quelqu'un comme vous j'étais à la bataille, alors qu'on sait que vous avez passé votre vie à promouvoir cette transparence, d'où votre passage à Transparency International, où vous étiez vice-président. Et on a d'ailleurs les derniers lièvres que vous avez levés, l'affaire Glencore. C'est-à-dire, en matière de transparence, quand on parle de M. Akere, on ne doute pas. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une élection où les dés sont pratiquement déjà pipés comme en 2018. De manière concrète, au-delà de ce que vous avez dit là, qu'est-ce qui peut montrer la différence entre 2018 et 2025 au niveau des dispositions prises? Cher ami, je pense que je parle par expérience. J'ai observé les élections en Afrique. J'ai été membre du panel de haut niveau du MAEP, donc Mécanisme africain d'évaluation entre les pairs, et j'ai vu les changements intervenir dans les pays en transition. J'ai vu le fonctionnement et le caractère des organismes qui organisent les élections. Et ce climat, nous l'avons au Cameroun. Et vous me dites que les choses sont pareilles. 6 ans, on parle à la 6e année, sans conseil de magistrature. On est dans un pays où on commence de plus en plus à prendre des dettes à 10-11%. J'ai parlé avec un expert de la Banque mondiale qui m'a dit que nous ne touchons pas au crédit de la Banque mondiale à cause du fait que ce sont des dettes qui sont très contrôlées quand on les prend. Mais on prend ailleurs, dans le marché commercial de je crois à Londres, à 10-11%. Le climat est complètement différent. Les infrastructures ne sont pas là. L'électricité est dans un état piteux. La santé, c'est grave. Les maîtres d'école et les instituteurs ne sont pas contents. Les professeurs ont des problèmes. Mais écoute, partout, on est dans un pays qui est en plein arrêt. Alors, si vous pensez que c'est la même chose, moi, je viens du Nord-Ouest. Chaque année, j'avais l'habitude d'aller sur la tombe de mon père, ma mère et mes frères. Je suis à la 8e année où je ne suis pas allé. Les choses ne sont pas pareilles. Le ras-le-bol, on le sent. J'étais il y a un mois à l'anniversaire du décès de j'étais à Macaque. Le sous-préfet a demandé au commissaire de police qui était là avec d'autres messieurs des forces de l'ordre. Il leur a demandé de nous arrêter, moi et Dr Balayen de l'UPC. Ils n'ont pas voulu, ils ont refusé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui arrive au pays. Et c'est une erreur de penser que parce qu'on est fonctionnaire, on n'aime pas son pays. C'est une erreur de penser que parce qu'on est de la police, on n'aime pas son pays. Non, c'est pas du tout. Les douleurs que sentent le civil, c'est ce que sent le citoyen, c'est ce que sent l'agriculteur. Je suis au pays, j'y fonctionne, la justice, ça ne marche pas. Et tout le monde sent ces douleurs. Et chacun est clair et sait qu'on est à la croisée des chemins. Et quand vous écoutez les déclarations des gens comme le ministre Issa Chiroma ou la position de l'UNDP, maintenant, on se demande, je pense qu'on avance vers quelque chose. Alors, c'est aux Camerounais que revient le dernier mot. Et je pense qu'il y a un moment à saisir. Mais si on veut rester, comme les dernières fois où on n'était pas présent dans plus de 50 à 60% des bureaux de vote, permettant à ce qu'il y ait un système où les gars écrivent eux-mêmes les résultats, mais soit. Mais je pense que les Camerounais sont sensibilisés. Et mon idée, c'est d'être présent partout. Et on verra, il faut mettre de la pression sur les camps pour voir ce qu'il va faire. Non, en fait, justement, c'est vers là où on tend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau des populations elles-mêmes, au niveau des formations politiques, au niveau de la société civile, pour pouvoir changer la donne. Parce que quand on dit que tout stagne, c'est parce que, en fait, vous avez égrené un certain nombre de choses qui existe depuis même avant 2018. Le Conseil supérieur de la magistrature, on sait que c'est comme
un long poisson de... C'est-à-dire, il y a longtemps qu'on n'en a pas, c'est pas seulement ces 6 dernières années. But as well as Mais- careless statements from government officials, like in the 90s, we saw the zero more from the communications minister at the time, Conchu Komeni. We've seen the president come out and threaten people when they were striking for hunger and expensive costs of living in 2008, after people had died, 5 days after strikes across the country. We've seen the current minister of territorial administration threaten all kinds of people, imprison main opposition leaders and politicians. What really has changed? We see an army that is even more ruthless and ready to repress people. So what is different? Before the 2018 presidential election, we were already in a full-blown war in the Northwest and Southwest regions. The Anglophone problem has gone on for more than 30 years. It has evolved or devolved into an armed conflict in the last 8 years, but nothing has changed. So why should the people who want to vote you believe you this time around? Well, your assumption is the fact that the people enjoy suffering. It's not mine. They don't enjoy suffering. And I'm telling you that the people want to change. The fact that things haven't changed doesn't mean that they can't change. Oui, justement, Maître Akere, en fait, ce sont les faits. Et justement, vous arrivez où nous voulions que vous alliez, à savoir notre responsabilité nous-mêmes, Camerounais. Ouais. C'est ça le plus important. Alors, je crois que Angie voulait savoir effectivement, qu'est-ce que nous-mêmes, qu'est-ce que vous faites là, de manière concrète, pour pouvoir renverser la donne quand on sait que écoutez, je pense que quand vous dites qu'est-ce que vous faites, je pense que... Qu'est-ce que nous faisons? Ouais. Disons, parlons de façon précise. Je vais vous répondre ce que je fais. Moi, je pense qu'au pays maintenant, il y a 2 problèmes graves qui secouent le pays financièrement, psychologiquement et même, je dirais, moralement. C'est le problème du Nord et du Sud-Ouest. Effectivement. Et un niveau de corruption trop élevé. C'est les 2 choses, parce que la corruption, c'est cross-cutting, on dit en anglais, c'est transversal. Donc, c'est 2 choses, je pense, qui secouent le pays. Sur le problème anglophone, maintenant que le président Thabo Mbeki en a parlé de l'Africa Forum, comme il a tenté de voir le président Biya pour résoudre le problème, ça ne marchait pas. L'Africa Forum, c'est moi qui les ai contactés. C'est moi qui ai fait toutes les relations. C'est moi qui ai monté le processus. C'est moi qui ai parlé aux Américains. C'est moi qui étais là quand le président Thabo Mbeki a Mais il n'y a pas d'avancée, parce que ça fait 8 ans, que vous n'êtes pas allé au village. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'avancée, il faudrait que vous sachiez ce qui a été fait. Vous me dites, qu'est-ce qui a été fait? C'est vous qui avez déclaré, ça fait 8 ans que vous n'êtes pas allé au village. Et vous n'êtes pas allé pourquoi? À cause de ce problème anglophone. Je vous dis parce que si vous ne m'entendez, vous ne me laissez pas vous dire ce qui a été fait. Okay. Justement, le fait que, n'est-ce pas, on a fait tout cela, on a fait toutes ces démarches. De l'autre façon, comme il a été dit, j'avais créé Transparency International il y a 30 ans, 25 ans je pense, parce que j'étais sûr que notre problème, le plus gros de notre problème, était le problème de la corruption. Et je le faisais sans faire la politique. Et je dis toujours que je suis le seul candidat, n'est-ce pas, en attente, qui avait quelque chose qui concerne la société contre lequel il a mené un combat. Alors, j'ai pris la décision que tant que on ne sort pas certains faits pour mettre le dossier, ces voleurs en face de leur forfait, les gens ne comprendront pas. Pendant 4 ans, j'ai passé mon temps dans une enquête à une période difficile. J'avais perdu 2 frères, mon épouse et tout ça. J'ai fait pendant 4 ans, minutieusement, à mes frères, une enquête sur le secteur pétrolier et ce qui s'y passait. Et si on ne mettait pas sur la table, pour la première fois, la SNH qui avait donné les chiffres de vente a été obligée de sortir les chiffres de vente. Quand elle les a sortis, j'ai démontré que ces chiffres-là étaient tronqués, qu'ils ont changé les chiffres, mais j'ai mis sur la table le fait qu'ils ont vendu notre pétrole avec 70% on dit en anglais discount, c'est ça, de rabattement, et 30% de rabattement. Mais c'est grave. Et c'est ça qui m'embête avec le Cameroun. On dit aux gens, voilà ce qui se passe. Voilà ce que vous n'avez pas. J'ai dit à mes amis, mais c'est pas possible. Vous sortez pour marcher pour je ne sais pas quoi, mais je vous donne les faits, les documents, pour nous montrer qu'on est en train de nous voler en plein jour des
J'ai engagé des procès. La SNH, cher Honore, est la société qui gagne tout ce que l'État dépense. Presque tout ce que l'État dépense. Taper sur la SNH, c'est un risque. C'est un risque que j'ai couru. Les gens ne savent pas ce que moi j'ai couru derrière. C'est une citadelle imprenable. Oui, justement. Donc, quand on le fait à ses frais, on prend ses risques. C'est des fois quand même décourageant. Quand les gens disent alors, vous avez fait l'appui, quoi encore. Et c'est ça. Et je pense que ça revient de ce que j'ai vu. Si vous aviez 8 ans, quand le président bien devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que école primaire, secondaire, université, marié, travailler, vous êtes à 5 ans de la retraite. Vous ne connaissez qu'un seul système. Tout ce qui va avec la corruption, toutes les coups tordus et tout ça. C'est tout ce que vous savez. Voilà la société qui a été créée et on voit cet effet sur les jeunes et ce qu'il y a au pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est par là qu'il faut commencer. On en parlera peut-être, mais... Donc, j'ai dit ça pour vous dire que les choses sont faites. Mais on est en face d'un système qui est complètement tronqué. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que sans un changement systémique, alors drastique, d'autres appellent ça refondation, ça sera impossible de continuer. Ok, c'était un peu la mise en bouche, Angie. Je te laisse le soin. Hein. On a plusieurs affaires là. Glencore, Transparency Absolutely. And granted that he played a central role in uncovering corruption in the petrol industry, in the oil and gas industry. But I also wanted to ask you a question, Barrister. You've sometimes been the legal counsel for high-profile families, presidential families, and even governments that are considered to be led by dictators. Don't you sometimes feel that this is a break away from the values that you stand for and from the aura and the brand that you have built as a man of integrity? I speak here of the Abacha family, but as well as the state of Cameroon in the affair regarding the purchase of the presidential plane, the BBJ2/Albatross affairs, that led to the arrest and jailing of several senior ranking officials in the Cameroonian government, even though I believe you had told me at the time that there was an agreement that there would be no charges against anyone who was involved in those transactions. Isn't this a breakaway from your brand? Of course not. I mean, what you stated is the direct opposite of what I'm known for. Let's take the Abacha case. The Abacha case you talk about was the charging of Mohamed Abacha for the murder of Kudirat. Yes. All right. When the case started, I was going for a criminal trial of somebody who was accused of murder. When I saw the linkage between the amount of money the Abachas had stored out of the country, I resigned from the case. When I was actually campaigning to be Vice President of Transparency International, somebody asked me that same question. So how could you have been the lawyer of Abacha and you want to be Vice President of Transparency? I resigned. The Cameroonian government, sir, as well. No, I'm coming. Let's go step by step. Let's go step by step. Let's go step by step. That is it. Secondly, I have refused to be the lawyer of at least half of the people in jail who have approached me in case of corruption. I defy you to go to the TCS and see if you see the name of my chambers in any of the cases of corruption. Now, when I'm briefed for the government, for the embezzlement of the funds of the people, the money which is taken is not Bia's money or some, it is the money of the people. So if you are a lawyer defending stolen funds of the government, how on earth can that be wrong? I did the same thing in London when they were going to sell the embassy at 84 Holland Park. I was briefed and I stopped the sale of that building. How is that not protecting the country? So I think that people should be clear. I've been asked by many presidents to work for them. And I've refused. Votre nom est même passé au début de l'affaire Bakassi. Ouais. Au début de l'affaire Bakassi, votre nom y est passé aussi. Ah, mais c'est ce qu'on dit, mais moi je ne suis pas au courant de cela. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires. Parce que l'affaire Glencore, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Protéger le patrimoine de l'État, protéger les revenus qui reviennent au peuple. Qu'il fait.
qui le fait. Donc, je pense qu'il faut que nous hésitions de penser que défendre les intérêts d'État, c'est défendre les intérêts de quelqu'un. Il faut que nous le fassions. Bon, peut-être c'est parce qu'au Cameroun... Et je vais aborder le problème de DDJ dont a parlé Angie. It's very important to realize that government funds were given to purchase a plane, and that money was embezzled. Now, for me to go to Oregon and where I went to try and see what I could recover, I think that is a laudable thing to do for your country. I got a plane back, and I did stuff. So I think, I think it's a reflex we have back home of thinking that if you do stuff for the state, therefore, so I am very comfortable with that. And I would just add that for the whole time my father was with the government, we had to have a debate as to whether we could do cases for the government or not. And my father said, well, I would prefer you don't, because if you do cases for the government, it will be as if conflict of interest. Okay. In 2018, when I ran for office, I was the only candidate who declared his assets. So the things that I do as a reflex, because I think these things are right. But I seem to be the person who gets asked about this. Ok, Maître Akere, on va continuer avec Angie qui a des questions pour vous, mais déjà il faut vous le dire, nos programmes à MEDIA2AFRICA sont interactifs. Hein? Ouais. Donc nous avons quelques questions sans problème, je suis là pour vous. Des téléspectateurs là. Nous avons par exemple Demanfo, ben là c'est un peu osé, Demanfo qui s'interroge, qui demande pourquoi Angie doit interroger Maître Akere Mouna. Demanfo, nous en parlons parce que nous voulons bien répondre à Demanfo et lui rappeler qu'Angie est journaliste et très bien formée et n'a pas besoin de quelques leçons que ce soit. Si Angie avait un conflit d'intérêt, je peux vous assurer qu'elle ne serait pas venue ici ce soir. Elle est journaliste et formée à la très bonne école. Ça, Demanfo, vous devez le savoir, Angie. To get back to the meat and potatoes of the issue, your program or your vision for Cameroon rests on what you call 8 pillars. And I was looking at them, and one of them, I believe the 6th, there's some points, some bullets under that, and you refer to your desire to strengthen laws against discrimination and violence. And this is at a time where hate speech and xenophobia and tribalism is exacerbated. The social media discourse is extremely verbally violent on all across the board. But also, it's at a time where we've seen you in conspicuous circumstances with opinion leaders that could come across at the very best as extremely controversial, promoting hate speech at the very worst. I speak here of Elimbi Lobe. Don't you sometimes feel that this could dilute your brand or not really align with your vision for Cameroon, to be seen with a man who is so divisive? Firstly, what Mr. Elimbi Lobe says and does is under his own responsibility. I think it's important to note that. But we Cameroonians should know what we want. Do we want to unite or separate? Now, if you want to unite, you should speak to everybody. It is important to do that. If you start excluding people because of the way they look, think, or speak, you know Moja Moja, you heard about Chief Moja Moja. Barrister, are you saying that in the American world, you would be comfortable being seen with somebody who makes perpetual anti-Semitic statements? No, that's not the same thing. That is not the same thing. People are responsible for what they say, but your brand, if your brand does not align with that, that is not the same thing. That is not the same thing. I was taken and got someone into said because they said I was an Ambazonian, I'm a separatist, just because I'm Anglophone. I just defended a guy who was sentenced to 15 years because I saw pictures on his phone. So I think, have you seen the Sour Chiefs come out with a statement against Libido? I think that we should know exactly what we want. If you want to unite a country, you should be in a position to speak to everybody. That's why I want to talk to you about Moja Moja. The Bakweri chief who happens to be a member of the Cameroonian army and who is known for his very flamboyantly controversial statements that really
really extremist statements against the Northwest. You know that very well, don't you? Moja Moja today, who is in waiting trial, writes to me almost every 2 days. Should I say I shouldn't talk to him? I've found a different person. So are you saying you were approached by Elimbi Lobe or you approached him? Because Moja Moja writes to you, so I suppose he approached you. Yeah. But I'm saying Elimbi Lobe for the past 4 or 5 years has been saying that he thinks that the country needs an Anglophone leader. If you are an Anglophone and somebody is saying that, don't you think you should hear him out? But he's also the person talking about a particular group of people and saying we should not sell our land to them. He's also the same person who makes very, very tribalistic statements. Are you saying just because he puts that coat of varnish and says we need an Anglophone, I'm saying that what it's comfortable to meet with him? What Elimbi Lobe says and does concerns him. I am about a united country. You know very well that... Barrister, so you're going to meet rapists, you're going to meet armed robbers because they say that they want to elect Barrister Elimbi Lobe is a rapist and armed robber? I'm going by your logic, sir. I'm saying that's not my if logic. You're saying that he is responsible for what he says and you do not care that he persecutes a particular group of people just because he wants an Anglophone president, that is the argument. Then you're also indirectly insinuating that you would be comfortable with a man who, for instance, abuses young women as long as he's ready to back an Anglophone. The word comfortable is yours. I mean, I was just threatened by people because Kouvondo met with people in Paris. And they were saying that if I don't say this, that against Kouvondo, therefore, how do you build a country that way? I mean, I think that we should really think positively about the country we want to build without excluding people. The only way you can have an agreement is with people you don't agree with. You cannot feel that life is about only those who are the same as you are. That's why we are where we are. It is essential, I think, that there is always a bridge between you and others. Elumi wants to speak, I'll hear him out. It doesn't mean that I espouse his positions. The ills, I mean, if you know the amount of nobles and Douala people who have called me, have come to talk to me, they said, have you listened to what Elimbi is saying? This guy is saying what we think. So I think that it's very important to make sure that we don't shut doors. Do you know why the negotiations with the ambassadors have failed? Because every time the government say, oh, we can't speak to this person, oh, we can't speak to that person, oh, we can't speak to this. I think that we should learn in our country to know that if we don't build bridges, we are not going anywhere. Oui, mais Maître Akere, comment vous réagissez alors quand c'est du côté du gouvernement qui le plus souvent on demande à certains leaders, donc peut-être même à vous, de s'expliquer, de dire pourquoi de se débarquer, par exemple, des agissements de telle ou telle autre personne au regard de votre point de vue ou de votre prise de position par rapport à ce semblant de rapprochement entre Elimbi Lobe et vous? Je ne sais pas ce que vous appelez semblant de rapprochement. Je dis ce que j'ai dit à l'entame de mon propos. Monsieur Elimbi Lobe a ses positions politiques qu'il prend. Il est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Monsieur Elimbi me dit, écoute, moi, je pense que pour ce qu'il appelle équité politique, il faudrait qu'il y ait un anglophone. Il m'en parle. Qu'est-ce qui est mal dans ça? Parce que vous causez avec un co-citoyen. C'est ça mon problème. Et c'est ça, je pense que nous sommes tous tombés dans ce piège qui est tendu par un gouvernement qui est en perte de vitesse, qui stagne d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours, quand c'est les partis politiques, il faut qu'il y en a 2 ou 3 branches dedans. Et c'est leur spécialité, nous diviser, faire de sorte qu'on pense qu'on ne sommes pas les mêmes, et allumer par là. Regardez le procès dans le parti de Cabral Libi. Il y a une décision qui a eu aujourd'hui par la Cour d'appel de Marois. Qui réhabilite Cabral Libi. Justement. Et l'autre a aussi maintenant fait appel. Donc il va aller à la Cour suprême. Donc aux élections, ça va se passer comment? Donc, et c'est ça la spécialité. Et chaque fois que nous prêtons le flanc à cela,
pour dire qu'il y a telle ethnie, il y a telle autre ethnie. Et j'ai vécu ça au barreau. Oui, mais est-ce que la position républicaine ne devrait pas primer face à tout ça? C'est quoi la position républicaine? La position républicaine, ça veut dire une position dénuée de prise de position partisane, tribaliste et autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on estime que des personnes comme Elim Belobé qui ont des prises de position tribalistes à ciel ouvert, j'ai pas envie de dire ne sont pas... Et je pense qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le monopole de cela. Hein, parce que si on va aller dedans, on peut aller très loin dedans. Non, ils n'ont pas le monopole. Nous avons une société qui est tribalisée. Voilà. J'ai donné un discours à Hilton sur le hate speech. Et j'ai joué une bande d'un pasteur ou bien de l'église Réveil qui est en train d'exorciser quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Esprit anglophone, sortez de ce corps. Ah ben ça c'est grave ça. Ah oui, bien sûr. Il y avait le ministre Stadi dans la salle. C'est ce qu'il faisait. Esprit anglophone, sortez de ce corps. J'étais au tribunal à la cour d'appel. Qu'on juge quelqu'un en français, qu'il ne comprend pas. Quand il demande qu'on lui explique, on dit sortez-moi ce monsieur de la cour. On l'attrape, on le jette dehors. Personne ne dit rien. On a vu un ministre d'ailleurs dire au Cameroun, qu'est-ce que vous allez faire? Pour les anglophones, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va prendre dessus dans un seau d'eau. Donc, je pense que... On va prendre les questions des téléspectateurs. Oui, voilà. Nous avons... voilà. On peut voir sa réaction sur les propos de Limbi Lobé. Là, il a déjà répondu à ça. Qui pense que NS Wandi est un bandit. Vous êtes libre peut-être de répondre ou pas. Hein. On veut voir sa réaction sur les propos de Limbi Lobé qui pense que Wandi est un bandit. Et on a une autre question qui porte... Mais le problème de Wandi a été réglé par une loi. Hein. Quel que soit ce qui a été fait. Il y a eu une loi d'amnistie. Oui, non pas d'amnistie, qui réhabilite tout ce monde en même temps qu'Aïdjo et le reste. En 90. Donc, de point de vue légal, moi, légaliste, je pense que... Mais sur ce plan-là aussi, est-ce que mettre Aïdjo et les Wandji dans un même panier, le bourreau et les victimes dans un même panier, est-ce que c'était pas aussi un peu de roublardisme? Moi, je pense que c'est pas un roublardisme, mais roublardisme parce qu'il n'y a pas eu d'amnistie. C'était un truc à trompe-l'œil parce que cette même loi dit que même le corps d'Aïdjo, pour le faire revenir, il faudrait que la famille demande. Donc, en fait, il y a tellement de contradictions dans notre pays. Aujourd'hui, on a vu le ministre Ichiroma qui, par le passé, demandait le corps d'Aïdjo et, arrivé au gouvernement, a dit que c'est une affaire de famille. Bon, on va continuer. On a Donald Mienge qui dit, par exemple, voilà, bonsoir le plateau, ma question est la suivante. Pendant 7 ans, où était M. Mouna, car après les élections, il avait disparu? Ben écoute, moi j'ai répondu à cela. Voilà. J'ai dit que je passais 5 ans d'enquête, n'est-ce pas? Ben pour lui, peut-être pour lui perdre 2 frères en 6 mois d'intervalle, ce n'est rien. Il appelle son épouse, ce n'est rien. Mais pendant ce temps, et pas des 2019, pendant de 2019, j'ai mené une enquête dans plusieurs pays sur le problème anglophone. Je travaille proche avec le président Thabo Mbeki, avec Jerry Rawlings, avec le président Kenyatta, qui avait accordé que la réunion se fasse dans son pays, avec les États-Unis, qui étaient prêts à mettre 2 millions de dollars pour parler qui devait avoir lieu au Kenya. Donc, j'étais en train de travailler, et je vous dis quelque chose que mon père disait dans le temps. Il dit que le fait que vous n'entendez pas la radio ne veut pas dire que la station ne joue pas. About your father, is there anything that you think you would have done differently? What were the conversations you had towards the end of his life? Because he was a statesman. Yeah. And there's a cross-section of Anglophones who believe that he has a contribution. Well, I think if you read the documents, happening. If you read documents that my father published, either before AAC2, there's a document he wrote, because my father was a stamp collector. But the one-on-one conversations are usually different and deeper. That's what I'm trying to say. And in his conversations with me, it was clear that what he and Dr. Fonche envisaged is not what they got. Exactly. It was a partnership they were looking for. They're duped. And every time they thought it could be rectified, Dr. Fonche wrote in 1964, saying about the injustices and that the partnership. Non, ça ils l'ont dit à haute voix, hein. Oui, everybody. Ils ont dit clairement. Ils ont été très déçus. Justement. Alors, quel est l'avis du barista sur le mandat impératif? Elvis Lolo qui pose la question. Bah, écoute, là je vais reprendre un juriste. Hein. Okay. Moi je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça c'est mon avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que opinion d'avocat, hein, d'une certaine ancienneté, j'en ai 46 ans, je pense qu'il n'y a pas de contradiction parce que la Constitution, à son article 6,
dit qu'en ce qui concerne les élections présidentielles, c'est la loi électorale qui fixe les conditions. Donc, je ne vois pas comment on peut dire que cette loi électorale, c'est en contradiction avec la Constitution. Le mandat impératif... Mais la hiérarchisation des normes juridiques, ouais. Vous le savez mieux que nous. La hiérarchisation des normes juridiques, la Constitution quand même est au-dessus de la loi. Non, mais ce que je vous dis, que la Constitution, dans son article 6, dit que, en ce qui concerne les élections présidentielles, c'est la loi qui dit. Donc, ça veut dire que la Constitution a déjà renvoyé Electoral code. Au code. Donc, on ne peut pas dire qu'il est en contradiction avec le code. Et il faut, moi, je pense que l'histoire du mandat impératif est un bouclier pour le parlementaire. Ce n'est pas une épée. C'est fait pour le protéger. Et je pense que la seule façon d'accéder à une assemblée, c'est par les élections. Alors, si vous n'accédez pas par les élections, je pense qu'il n'y a pas une autre alchimie qui vous permet d'y accéder. Mais c'est possible, hein, qu'on voit la loi différemment. Ça ira peut-être au Conseil constitutionnel, mais ma lecture comme avocat... Alors, moi j'ai une question pour l'avocat cette fois-ci. Angie, pour l'avocat, la Constitution renvoie à la loi. Ouais. Supposons qu'au niveau de la loi, nous ne sommes pas d'accord, les partis ne sont pas d'accord. Qui sont les partis? Quand vous dites quand les partis? Quand les partis ne sont pas d'accord, je vais dire, s'il y a deux protagonistes, par exemple, et que la loi devrait départager, et que les deux protagonistes, donc, ne sont pas d'accord, le juge, pour départager, au regard de cette loi, qui n'arrange aucune des deux parties, si le juge doit passer d'un cran au-dessus, nous, on nous a appris, c'est le b.a.-ba. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai des connaissances là-dessus face à quelqu'un comme vous. La Constitution, c'est la Constitution, puis les traités internationaux, puis la loi. Donc, si la loi a une disposition et que la Constitution a une autre... je pense que vous n'avez pas compris. Dans l'article 6, je crois que c'est 6 de la Constitution, il dit qu'en matière d'élection présidentielle, c'est la loi qui régit cette... Ça veut dire que on ne peut pas prétendre qu'il y a une contradiction entre la Constitution et la loi, puisque la loi lui-même déjà, c'est comme un décret... La loi découle de la Constitution. Justement. Cette loi spécifique-là, quand on arrive à la Constitution, à l'article 6, je ne sais pas quel alinéa, peut-être c'est 6, je ne me rappelle pas, ça dit clairement que, en ce qui concerne l'élection présidentielle, c'est fixé, les conditions sont fixées par la loi. Et c'est la loi qui sort donc des conditions d'être candidat. Là, vous faites un élément nouveau parce que dans tout ce débat, moi, je n'ai pas encore entendu parler de l'article 6 de la Constitution. On parle beaucoup plus de l'article 121. Au cours de l'émission, il faudrait peut-être regarder l'article 6 pour voir ce que ça dit. Je ne l'invente pas. Non. Nous, on ne le dit non plus. Oui, je ne l'invente pas. Je suis en train de répondre à la question spécifique qui concerne la contradiction entre la Constitution et la loi. Je dis que je ne peux pas admettre ça comme argument à cause de l'article 6. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, je suis avocat, il n'y a pas de cause perdue. Je vous donne ma position et je dis en conclusion que ça ira peut-être au niveau du Conseil constitutionnel. Forcément. Au niveau du Conseil What if you constitutionnel. don't win the presidential election in 25 and somebody else wins and decides to have a national union government? Are you ready to become a part of that? If you were offered the position of prime minister, for instance? Ou bien le ministre de la Justice. Écoute, en 2003-2004, j'ai été invité à entrer au gouvernement, je ne l'ai pas fait. Hein. Donc, j'ai 2 ou 3 fois, j'ai été consulté pour des postes ministériels. Je vais vous dire que mon idée de la société, ce n'est pas ça. Et je vous ai dit tantôt qu'il faut un changement systémique. But if a new president needs your help in rebuilding the country, you don't have the top job, but you can be a premier. Is it something that you have envisaged before? I mean, because these are elections, people win and people lose. Well, I'm trying to tell you that my purpose in life is not to become minister or prime minister.
My purpose in life is to be able to accomplish something. And the thing I think is killing our society now is corruption. Barrister, you're still unclear. It's pretty much simple. Let me. Are you ready to You guys, you have to let me develop my argument. Are you ready to contribute, or do you want to contribute exclusively as a president of the republic? No. I'm not saying exclusively, because there can also be a different situation where, see, I think this election is not about who wins. It's about how we win, how we put the country in a position for change. So, for you to ask that question, I'll have to know who the person is. Is he sincere? What is his program? I can call names and you can tell me what you think. Yeah. Serge Espoir Matomba. Yeah. Cabral Libi, what do you think? If one of them were to become president, would you, and they created a government of national union and offered you the position of prime minister or vice president, is this something you would be open to? It depends on what it involves. Maurice Kamto, you were his ally at the tail end of the presidential election of 2018. Is this something you would consider? You're asking me to buy something in a closed box. I really can't do that. I mean, I don't have to say now or yes or... Non, argumenter. Yeah, justement. Moi, je suis en train de dire que la question qu'elle pose est une question... Fermée. C'est-à-dire que c'est acheté quoi? C'est dans un sac. Vous me dites, il y a un sac là, et vous le prenez ou ne le prenez pas. Moi, je pense qu'elle est claire. Hein. Elle voudrait savoir, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Elle le dit clairement, supposons que quelqu'un d'autre remporte cette élection présidentielle. Et la personne a besoin de vous dans le gouvernement. Ok? Moi, je poserais la question différemment. Je dirais que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Si vous arrive de voir que quelqu'un est à même de porter le projet, est-ce que vous allez entrer dans cette coalition? Ma réponse est oui. Parce que je serai en train de répondre à la personne avisée, mais vous ne pouvez pas me dire. I'll give you another opportunity to respond to that question. What political organization right now do you think aligns the closest to your vision for the country? None. Besides yours? Because I feel we have to go through a transition to remake all the systems. You didn't think so in 2018? Did you think so in 2018? Yeah, because in 2018 I thought that there was a chance to fix it the way it was. But now it is clear that if you do not change the system, our country cannot move. So you're the transition president and you're anticipating a transition. And this makes people, your critics, believe that you might have been tipped off by Western diplomatic circles that you are very familiar with. Is there any truth to such allegations? That what? That you may have been tipped off by some friends in high-ranking diplomatic circles in the Western Hemisphere, that there could be a transition and you could be a favorite at a time where Anglophones are clamoring for change, have been suffering, and their regions are war-ridden because of the poor decisions of a tone-deaf regime. You are a son of the Anglophone soil. Yeah, Angie, if I didn't know you, I would say you underestimate my own capacities, but I wouldn't say that. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Oui, non, une seconde, je pense qu'il faudrait quand même réagir. J'ai passé 4 ans au MAEP, qui évalue les systèmes, qui évalue ce qui ne va pas. J'ai évalué Sierra Leone. J'ai descendu à Sierra Leone avec 30 techniciens de l'Union africaine pour évaluer ce système. En 2018, j'ai sorti un document de 450 pages qui évalue notre système politique. Je sais ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, j'ai des missions là, en Zambie et aussi en République centrafricaine, pour regarder le système de gouvernance. C'est quelque chose que je fais. Je sais ce qu'il va faire. Mais Maître Akere, vous parlez régulièrement de changement systémique. Ouais. Est-ce que c'est aussi facile? Parce que c'est quand même un système depuis les années 60. Hein? C'est le même système que nous avons. C'est un système qui est enraciné. C'est un système qui, aujourd'hui, a tellement de métastases. Et c'est un système qui se reproduit. Puisque quand on regarde, par exemple, c'est vrai qu'on dirait que la famille Mouna aussi, Mouna Papa était là. Aujourd'hui, Mouna Fils est là. Mais toujours est-il qu'à votre décharge, en dehors de Maître en fait, en dehors de votre soeur Amatoutou Mouna, personne de vous n'a été dans le gouvernement.
vous avez tous été de la société civile ou alors des personnes dans des organisations autres que le gouvernement. Mais je veux dire, quand on regarde aujourd'hui ceux qui sont aux affaires, on a un fils fameux Dongo qui est préfet quelque part, un fils Sadji qui est préfet aussi quelque part, ou sous-préfet. C'est-à-dire, le système se reproduit, c'est-à-dire, c'est les mêmes personnes qui étaient aux affaires depuis les années 60 inventing new human beings to manage the affairs of the country? What? Voilà. Are we going to be inventing new people to manage the affairs of the country? Of course not. The system is what distorts behavior of human beings. And I'm saying that, let's take an example. The Constitution, the form of the state. Is it going to be a unitary state? Is it going to be a federal state? That is something which is done, easily done. Consulting and finding out. So if it's a state, is it 2 states? Is it 5 states? Is it 10 states? That causes a debate. Okay? Secondly, can you tell me in the time of Ahijo, did Aisi Vodo have a child in Enam? Did Rumshire have a child in Enam? Did Asale have a child in Enam? Did Egbe Tabi have a child in Enam? Did Kamga Victor have a child in Enam? Because the probity, in terms of Ahijo's time, it was impossible for that to happen. We are sitting in Yaoundé when the wife of a disabled director general of a company, SNH, is able to sign a contract with foreign entities about security oil reserves, and nobody bothers. And nobody bothers. And nobody bothers. These are critical issues about our country, and nobody bothers. We sit in that country. When this same lady names the son of the president's wife to sit on the board of parastatal companies, and nobody says anything. We have a system which has completely turned its back on integrity. If we don't realize that, well, we can say the same things. The country needs to be completely retooled. Bon, Maître Akere, j'ai un téléspectateur qui estime que nous sommes en train de le censurer, c'est ce qu'il dit. Oui. Et là, puisque nous ne sommes pas là pour, on ne fait pas de censure, il s'agit de lui, je crois qu'il est à Chicago, il dit, Akere Mouna, pourquoi les Bamileke devraient voter pour vous, puisque vous alliez avec un xénophobe anti-Bamileke? Nous croyons qu'il a répondu à cette question, Démanfo. On va pas de toutes les façons, je demande aux Camerounais, n'est-ce pas, de voter pour moi. La question a été répondue. Justement, ben voilà. Okay. Il dit, non, attends, je finis la question de Démanfo. Parce qu'il dit que nous le censurons, toi et moi. Ok. Il dit, que pense Akere Mouna de ses propos de son allié, là il parle encore de Limbilombe et de Swandier, et il a une troisième question, je vais dire ça et puis tu vas prendre la parole, Angie. Voilà, Akere Mouna, nos frères anglophones disent, Never trust Mouna, qu'en pensez-vous? Quelle est la crédibilité de votre parole? Écoute, justement, je ne sais pas d'où il sort ça. Dans le temps du SDF, il y avait eu ça. J'ai été 4 ans bâtonnier, élu par 98% d'anglophones. Ça s'est passé comment? De francophones, vous voulez dire? Non. Je parle de l'électorat anglophone. 98%. Ouais. Chez les anglophones, francophones, j'avais de 60 à 70%. Okay. Ça s'est passé comment? And your brother, et ça, après Bernard, nous sommes la seule famille au pays qui a produit 2 bâtonniers. Écoutez quand même, et au niveau international, ça s'est passé comment? Donc je pense que je ne suis plus ébranlé par... c'est les considérations de base. Somewhere around 2008, with the WikiLeaks scandal, we learned that high-ranking American diplomats stationed in Cameroon believed that there was all the elements necessary for a civil uprising. Cameroonians were suffering. Corruption, embezzlement, the ruthlessness of the army, and a very oppressive regime. But for some reason, this never concretized, neither in the ballots, but also neither in the streets. And today, a few minutes ago, you just spoke about a scandalous hand-down of power between a couple in a very sensitive position in the country. What do you think is the reason why Cameroonians are not able to come together and decide to sanction or to hold their leaders accountable to a point where we see change concretize? That Angie, is a very important question. And I hinted my response to it earlier on when I said that if you're 8 years old when Biya became president, today you're 50. And there are things that
Je crois que c'est Momo Ndiana qui dit, qu'est-ce qu'il disait, ce philosophe? Il dit que on a écarté la norme Et on a normalisé les On a cas. normalisé les cas. C'est mon nom. Voilà, On a normalisé les cas. Justement, et c'est ce qu'il y a au pays. Donc les gens ne sont plus surpris by things that are shocking. You know, it's very interesting that when they arrest somebody for embezzlement, on dit que non, c'est pas l'argent. Il a voulu faire la politique. Cameroonians therefore believe that, you know, you can steal and nothing shall happen to you. And that is what we have here. And that's why I keep saying that we need a real bridge with the diaspora. See, the people in this country and others who are hardworking, they're experts. They are key to fixing Cameroon. Because they think differently. They know that hard work pays. The guy who is back home, if he's doing an exam, he wants to know who are the invigilators, how much people to pay. And that is, it is ingrained. So for you to have a systemic change, and Angie asked the question, are you going to bring people from somewhere else? And that is it. We have to bring people who have a different mindset. And the entrepreneurial spirit of Cameroonians who left Cameroon, who would have gone nowhere. If you see them here, they're thriving. That brings me to another of the pillars of your vision. Yeah. You're very big on the diaspora playing an important role in the economy, and you're promoting the idea of a complete dual citizenship. Or multi. Multi-citizenship as well. While this is a great idea, there are also some risks, right? With regards to double taxation, conflicts of interests. If, for instance, you want to enlist in a different army, who are you loyal to? I know that could be an issue, for instance, in the United States. You would have to choose the U.S. Army and not a foreign country. And so I just wanted to find out, because of these dual obligations, how do you polish up an idea like this so that it doesn't get buried in the grave of ideas, but you can sell it more concretely to people? That is easy. Take, for example, one you gave about the army. If you have dual nationality and you're Cameroonian, you cannot avoid your Cameroonian obligations by whipping out a different passport. You can't do that. So if you're American and you have obligations as an American citizen, you cannot use the fact that you're Cameroonian to take an advantage. So that's very important. Dual nationality, as I say it, born a Cameroonian, always a Cameroonian. And many Cameroonians have different passports as a matter of convenience. We have to accept that. And to deny them free access and freedom to go and come in their own country of birth is unfair. It's unfair. Especially in a country where we will see voting in some embassies, and you see some high-ranking Cameroonians going to vote there. So the little guy who struggled in Mokolo and made it in France and became French, they harass him. And then the guy who has played football or has a high rank can freely say he's French. I think it's not fair. For equity's sake, dual nationality should open, or multinationality should open to every citizen. The issue is of double taxation is really a question which is ambient. When I work for the United Nations and I stay in Congo, for example, and if I pay any kind of impost or tax, when I declare my revenue in Cameroon, should I be taxed or not? So I think these are the kind of things to deal with. But I think that the role, in 2003, the diaspora sent back home 430 billion. This is official channels, not the one that Honore will put the dollars in his bag and go back home to take it to the village for Christmas. Non, bon, c'est bon notre humour, hein. Donc, on va dire, chers téléspectateurs, il y en a qui voudraient appeler. Vous pouvez appeler, hein, on a encore une dizaine de minutes, Angie. 240 481 1176. Le micro est ouvert, hein. Et nous avons encore 10 minutes avec Maître Akere dans ce studio vert de MEDIA2AFRICA. Angie, tu continues? In the meantime, Barrister, you're running on the banner of Univer this time around. Yeah.
And in the last presidential election, another political party. What stops you for creating your own political party, or just taking over your brother's own, the late great Ben Muna? His own party, because I'm not. Doesn't it brand you as unstable? No. Dilute your presence? No. Confuse your well-wishers? No, not at all. I think presidential election concerns an individual, and our system recognizes the independent candidate, and only that the conditions attached to it are just like impossible. The 30 signatures per region from specific individuals is not doable. So you have to go with what the law says. And I am not a fan of partisan politics. And I'll tell you why. In 1990, on the creation of the SDF, myself, Barrister Honore, and Barrister Angie, we were those who finished the drafting of the constitutional SDF. I was very anchored in politics. In 1992, the presidential elections, the parties got together. I saw two parts of it. I saw my father talk to Eboa in Douala Airport, who came to ask my father, what should he do, this coalition for the elections. My father said, listen, the situation is critical as I see it, and I think you should join the coalition. Because, believe it was difficult for someone like Eboa, Ndamjoya, and the others who have occupied high-ranking positions, who had a certain level of education. Beaucoup de loyauté. Et non seulement avec un niveau très élevé dans l'administration, d'accepter de se mettre derrière quelqu'un qui est unilingue et qui était libraire. Il fallait faire le sursaut. Madame Francesco, à l'époque, a passé le temps à parler à Bouba Bello pour dire qu'écoutez, voilà, donner des conseils. C'était pas son rôle, mais elle l'a fait. Mais Bouba Bello a insisté. Il a eu quoi? 19%. Frondi, selon le visual tronqué, en a eu 34. Alors Honore, si les deux étaient ensemble. Bon, même comment c'est que Frondi a remporté l'élection de 92. Oui, mais écoute, c'est moi qui ai fait la requête. Ça, c'est une autre histoire. C'est moi qui ai été chargé de... Même comme c'est connu. Hein. Oui, c'est moi qui ai été chargé de totalité des résultats. C'est moi qui étais en contact avec le gouverneur de l'Est, paix à son âme, qui venait de décéder. C'est moi qui étais en contact avec lui à Bertois. Je sais tout ce qui s'est passé. Mais soit. 93, SDF, je pense bêtement, décide de boycotter les législatives. Mais il ne donne pas la consigne aux électeurs. Il dit restez chez vous. Si les écoutent, nous ne partons pas, mais ne votez pas pour le RDPC. Les gens auraient voté pour l'UNDP. Comme les Camerounais du Sud-Ouest. J'ai dit, je ne veux pas dire plus intelligents, mais plus stratégiques, ont voté pour l'UNDP. L'UNDP a eu quoi? 68 députés. Même là, on avait encore une porte de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez les 68 députés de l'UNDP, je crois que Kodok en avait 16. Si vous l'avez, Kodok en avait 16. Kodok avait 6 ou 7. 6 ou 7. Celui de Ndamjoya. Mais ils étaient majorité au Parlement. Mais ils n'ont pas pu se mettre ensemble. Et je dis quoi? Je dis donc que... Mais est-ce que ça ne s'est pas joué au Parlement en 92? Ça, c'est une gêne. Parce que ça s'est joué comme avec Dakole qui a basculé. Justement. C'est le point que j'ai en train de dire. C'est là où j'ai commencé à avoir mon dégoût pour la politique partisane. Parce que ça bloque les gens et ils n'arrivent pas à s'élever au-dessus de ces clivages-là dans l'intérêt de l'État. Quand on parle maintenant de coalition et tous les jours on a des candidats qui se déclarent, c'est toujours ça, cet esprit, parti politique, je suis leader de parti politique, donc je suis candidat. On n'a pas ce sursaut citoyen qui amène les gens à penser ensemble pour avancer. Donc, c'est comme ça j'ai développé cette attitude qui pense que les partis politiques, vraiment, nous ont bloqués depuis 90. Alors moi, je suis de la société civile et j'ai une démarche qui me met en position plus facile de faire une transition. Je n'ai pas de député, je ne cherche pas à en avoir, je n'ai pas de sénateur, je ne cherche pas à en avoir. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je dis, il y a un proche de ma famille qui m'a dit, ah bon, écoute, vous êtes John the Baptist,
pouvez annoncer Bon, comment les choses vont se on va passer. sortir de cette émission, Maître Ouais. Akere Mouna. Angie, je vais One, revenir à toi, mais je voudrais que Maître Akere Mouna, qu'on lui donne quelques temps, hein, qu'il parle aux Camerounais de la diaspora américaine. one last quick question Très in rapidement. 5 seconds. I cannot not bring this up because this is the candidate who is wooing the diaspora heavily at a time when Donald Trump in the United States has ended the temporary protected status program this month for Cameroonians. And on the other hand, we see Cameroonians who are being frustrated by their own governments, not allowed to renew their passports to return to their countries. What do you say about this? Should Cameroonians not be allowed to have their passports even if they are seeking protection here because of the war in their country? Well, listen, that is a very question I'm living now. You must have heard that I helped the young man Junior Gombe to be released, and he applied for a passport. His passport has been issued, but the passport was blocked. He can't get it back. And I think a passport is a right, and if you cannot get it, you should be put in a position where you can litigate to get it. And these are the symptoms or the characteristics of a repressive regime. We have a repressive regime. What I did to the press, what I did to the citizens, what I did to even chiefs who are forced to march and are threatened. We have a repressive regime. So it's systemic, I keep saying. If you don't change that to a point, I mean, look at what the apartheid regime produced in terms of a constitution. The South African constitution is a masterpiece because it was built to rectify injustice. Exactly. Yeah. Non, Simplice de la Montagne et d'autres téléspectateurs, s'il vous plaît, nous avons posé des questions sur les élections. À Maître Akere Mouna, nous ne faisons pas dans la complaisance ici. Donc, s'il vous plaît, vos jugements sont un peu hâtifs. Alors, Maître Akere Mouna, très rapidement, on va sortir bientôt, mais nous avons Tabéan, qui est un collaborateur de MEDIA2AFRICA qui est à New York et qui voudrait s'entretenir un peu avec vous. Mais je souhaite que vous puissiez d'abord répondre à cette première question très rapidement. Si vous êtes élu, la première chose que vous allez faire, c'est quoi? La première chose que je vais The faire. Anglophone crisis, release political prisoners related to the Anglophone crisis, for example. Yeah, I mean, if you look at it, the first 100 days have 5 points in there. You know, I think that the Anglophone crisis, the release of political prisoners, putting in place a system for the systemic reform, and of course, making sure that we can repatriate the body of Ahijo and his family. And there are 5 measures which are listed, which I think are primary, and also put in place a commission for the 360 districts of the country to make sure that we can quickly know exactly what is the serious problem they have, so we can address it directly. And of course, an audit. You and I are sitting here on the radio. How much do we owe? How much do we owe? Nobody knows. Look at Senegal. They're discovering that their debts and debts. Yeah, how much do we owe? So I think there's quite a bit to do. And of course, I mean, within 30 minutes of swearing in, within 30 minutes of swearing in, there's going to be double nationality. Yes. Ok, on va vous laisser vous entretenir avec Tabéan pour une quinzaine de minutes. Yeah. Et juste après ça, vous allez délivrer votre message au Cameroun de la diaspora. Merci beaucoup. Okay. Tabéan, vous avez le candidat à l'élection présidentielle de 2025, l'un des candidats à l'élection présidentielle de 2025, Maître Akere Mouna, il est à vous, Tabéan. You have it. Thank you to both you and Angie for the wonderful questions. Barrister, welcome to the US. How are you? Well, thank you very much. Good to see you again, man. Yeah, I've been following the conversation very closely, and thank you for that in-depth engagement with my colleagues there in the studio. But permit me start with this curiosity and inquire what really motivates you to undertake this daunting task of even contemplating to run in an election in a country like Cameroon, where the outcome is a foregone conclusion? I mean, could you ask that question again, because there was a sound problem. Yes, my question is, what really motivates you? I'm trying to really know what motivates you to undertake this daunting task of even contemplating to run in an election
in a country like Cameroon where the outcome is a foregone conclusion? Well, foregone conclusion, I don't know. But what motivates me that I can answer, I said it earlier, there are two things that I think are foremost and that are stifling the progress of our country. The first one is corruption. The second one is the crisis in the northwest and southwest, to which you can extend the extreme north and the eastern province. So I think I've read expertise. I think the formula which I'm putting for the Cameroonians to judge of a transition government which will carry out systemic reforms and put in place an even playing field that will make the political parties and other, I mean the youth, as people talk about them, to be able to now come in a clear and functional political process. The system we have is the same since '61. Ahidjo became president. What were the elections? Biya became president. What were the elections? So my apprehension is more about how you handle the transition from the old to the new, not really about the fact that it's a foregone conclusion. Because I think that if we are able to put people in every polling station, if we are able to have our own results, we will be able to make it. I think to hold you back to that thought, and I'll try to dovetail where Angie ended, that the system has not changed. You pointed to that system. For the past 43 years, the system has not changed. Elekam has not changed. The Constitutional Court has not changed. Kawala, in one of our public statements, questioned what is the difference between 2018 and now? Because at the end of the day, we can keep saying this is election season. It's easy for people to quickly say things are going to change. The same sing song that was done in 2018 is the same sing song that is being done now. You pointed to corruption in the country, which you has been a towering figure fighting against that corruption and the fraudulent apparatus. You referenced 10 code politicians like Buba Bello Maigari, the other fellow from the north, because somehow they are not making noise that, oh, the system is bad. These are individuals that have been noted in multiple elections to say the same thing and guarantee their position in the next government. How do you assure Cameroonians that these are the people that you are referencing, that because they are making they are murmuring that things have not changed for 43 years, it means something within the system is actually going wrong? Do you know something that the Cameroonian electorate doesn't know? Well, that's a fair question. Things haven't changed since 2018, but the condition of the Cameroonian has gotten worse. So the question is more, what is the threshold of suffering that the Cameroonian is ready to accept? And my thinking from living in Cameroon and working there is that we have reached that threshold. And the threshold, you reach it by seeing that those who thought they were benefiting from the system are now against it. Nobody could have thought in 2018 to venture to a place like Ngomajap, which is the town of the number 2 person of the CPDM. We went there. People came out. On the 20th of May, throngs of people came out for the Parti Univers, asking for alternance. I have seen it with my own eyes. We're in Macaque.
A district officer asked for us to be arrested. The police people didn't move. Something is happening. And I think the media and influencers should give the Cameroonians the courage to take the future in their own hands. And sincerely, this fatalistic approach, I say, well, nothing can be done. It has been the same old, nothing can happen. But in the same time, you have a president who is 92 or 93. We have a guy who has been there for 43 years. We have a system which has stagnated. We have six badges of magistrates not sworn in. They have families. They left Enam 6 years ago and less. We have the road situation, which is bad. Since 2014, we have struggled to have a motorway between the economic capital and the political capital. We have done only 70 kilometers. When the project was launched, they were talking about 380 billion. Now they want 1,000 and I think 30 billion. We are seeing what's happening in the SNH, the suffering of people in hospitals, the increase of violence. Cameroonians, my dear brother, have had enough. I've seen it in villages, I've heard them speak, I know the situation in the northwest and southwest. I don't think we can assume or even think that the people of Cameroon really want to go through that suffering. So I'm saying that we have gotten to the point where the people are ready to rise. And if that be the case that the people are ready to rise, you reference the point that the incumbent is very old, 93 years old. Certainly everybody knows that. But there is this new wave of African renaissance that has gripped the continent with calls for a new generation of young leaders to replace the old Correct. generation, to enable the continent chart a new path forward, away from its colonial entanglements. Some are pointing to the age of the incumbent and ferociously arguing that he should not run for another term. But if you look at Maurice Kamto and yourself, both of you are in your 70s. Should age be a disqualification in this election? If truly we believe that it is time to pass the mantle of leadership to the next generation. Well, should age be a criteria? It's hard to say. It's performance. People refer to the age of the incumbent because he's non-performing. He can't go to meetings. We have had 14 years without cabinet meetings. Public appearances are rare. When he does, people applaud because the guy can lift his hand, because he stands. They say, oh, he lifted his hand. Oh, he stood for this amount of time. Is that what the country is reduced to? Applauding because the president lifted his hand? He's not performing. I mean, the gap, to use the US, the age gap between Donald Trump and Biden is not that much. It's the incapacity that made the difference. So I think the youth should be given a chance. And then lies the astuteness of my proposal. A systemic change for 5 years, a transitional government for 5 years, and I will step down. So that is what I'm trying to say. Now, let me switch sides and go back to one of the critical issues that you mentioned, the Southern Cameroon crisis, and the role that you have played in trying to galvanize the international community, as you reference in
when you try to answer some of the questions from Angie. The role you played in talking to Tabu Mbeki, I know I'm knowledgeable about that. The issue about talking to other presidents to put pressure on the Yaoundé regime to engage in constructive and inclusive Talks. dialogue. But all of these have failed. The Canadian pre-talks failed. The The Swiss Swiss talks talks failed. failed. The church and the leadership, both the Catholic Church, the Presbyterian Church, have made multiple entities here in the diaspora, and nothing has happened. What really explains this level of intransigence of the Yahweh junta? And if I may ask, what do you think could be the best resolution of these crises? Is it a return to a two-state federation, a half-baked special status, or a complete divorce of the Southern Cameroons from the Republic of Cameroon? Well, I'm a federalist. I almost said I'm a sworn federalist. Um, 2 states or 10 states is a detail. We need to go back towards a federal system. And I think we will have the kind of commission or constituent assembly, I don't know the exact form, but there will be a body that will sit down in consultation to decide how many states. Nigeria started with 3 states. Now they are at, I think, 36. So, I think when it comes to the number of states, that will be the issue as you stated. As for the crisis, why do we have such an intransigent regime? And I think it's because, one, they're corrupt, and any change of regime will disturb their business. Secondly, I even doubt if they are patriotic. I doubt if they are patriotic, if they love this country. I doubt if the guys running this country today from the presidency even know the history of this country. Did you know what went before? How this republic was put together? Do they know it? I've seen certain decisions, certain pronouncements that make me wonder if these guys really think about the country. So it's the same thing. We don't want to unite the people. I mean, there was a minister who was videoed in his office drinking palm wine and saying, ils n'ont qu'à se tuer là-bas s'ils veulent. Ça, c'est bien votre ministre. Hein? Ben écoute, c'est pas si c'est le mien, c'est pas le vôtre. C'est pas de la République. C'est le ministre de la Justice. Ben écoute, ben voilà. So we have had people who have done that. And he's not the only person. There are people who feel that if it's happening only in the Northwest, it's okay. And I have to also talk about the Oui, mais Maître Akere Mouna, est-ce qu'il n'y a pas... Si vous me laissez terminer, allez-y, je serais très content, je termine là et puis Oui, on peut le voir. je vais rebondir. Parce que it is really crazy for you to think that you can drink poison for somebody else to die. I've never understood why people would destroy their own villages, their own brothers and sisters, because they're fighting for a cause. And the persons who have put them in that situation are looking from afar and giggling. So there's something I can't really understand. So to summarize, therefore, we have an intransigent regime that is corrupt, that is stagnating, doesn't care for its own citizens. That is it. Barrister, So you the- have not so- responded clearly so to you- the question about federations from Cabinet. 2 or 10 2 states. or 10 states. And I asked the question because that response, you saying it's a detail, sounds like a rigmarole, a political rigmarole. Of course Some not. Cameroonians want a two-state federation. And there's a group of people who believe, no, we want 10 states. But the group who believes that they want 2 states thinks if you give them 10 states, you would not be responding to
the crux of the problem, which is two distinct people that came together. So, is it a two-state federation for you, a 10-state I think or a that 5-state? at this point, the question is, are we going to return To the to federal system or not? Firstly. But the federal Secondly, system, it is going to be a two-state, three-state, four-state. What is your number? One Pick second. one, Barrister. I don't have to give a number. I'm saying that I'm not going to be someone you're playing authoritarian politics. who says it's going to be two states. Barrister, you're We have- playing politics. No. Barrister. I'm Il y a saying deux that combats. it is a believe that debate. the Constitution said there were two the people, second, English-speaking Cameroon No, and I'm French-speaking. saying that And you're we have to be in saying- a situation where the people who are concerned are brought into the debate. Let me give you an example. On accepte d'abord le fédéralisme. Exactly. Take for Barrister. example, Barrister, if you have So how Two- different one are you second, from the one man who second. says Because- decentralization is a form of federalism, and so we should just but move it's with fake. what we If you look at the have? law, it's fake. The governor is not elected. So if you just allow me to sometimes develop what you see where I'm coming from. Let me give you an example. Okay. Northwest and Southwest. The distinction is because of the judicial heritage, the educational heritage, and many other issues. And language. French subsystem and English subsystem, as Exactly. well as the bijural common law. Yeah, exactly. and Now, civil so law. if you have two states, would you need to have a Supreme Court in the Southwest and Northwest? Or do you need to have just one Supreme Court so all the common law cases go there? That's one example. Do you have to have certain institutions that have the same culture? So are you going to have a one state with autonomous provinces within it Non, il faut because of the s'asseoir, culture? il faudrait s'asseoir et définir tout cela. Justement, you- so I'm saying. You are the one with the vision. I think- you I are the think, barrister par excellence, and Yeah. you are the politician. Yeah. You are the one voting Angie. for office, and Yeah. that's why we are asking you the question. No, Angie. More what I can clarity. give you, my dear, what I can give you is my thinking of what I think should be done. I cannot tell you this is what should be done because I think you can have to do with consultation. If you ask me my thinking, I will tell you that the country was built on a partnership between the Southern Cameroons and the Republic of Cameroon. That is where we started. Justement, Two c'est states. c'est où je voulais rebondir sur les questions de Tabéan, Maître Akere Mouna. Quand on regarde quand même, on voit que est-ce qu'il n'y a pas une bonne part de responsabilité des élites de la région, des régions anglophones du Cameroun? Parce qu'on se rend compte que on est allé de tromperie en tromperie, puisque après 72 là, on revient encore quand Biya arrive au pouvoir. Il y a d'abord toute cette commission qui était pilotée comme ça, il y avait Dorothée Ndjuma, piloté par le ministre qui a décédé il y a quelques temps là, Aboué Machoui. Ouais. Et donc, il n'y a jamais eu, on n'a jamais pu, en quelque sorte, mettre en application les résolutions de cette commission. Et on se retrouve carrément après le coup d'État, ou un peu en 84 là, on passe directement de la République unie à la République du Cameroun. Et les anglophones sont toujours là, les élites sont là. Et aujourd'hui, on a à la tête un ministre qui est anglophone et qui fait partie de ceux... Vous avez cité tantôt celui qui disait « Moi, je bois mon vin blanc, je m'en fous de ce qui se passe là-bas. » Mais c'est un autre « Je m'en foutiste là-bas. » Ok? Est-ce qu'il n'y a donc pas cette part de responsabilité des élites des régions anglophones du Cameroun? C'est bien de citer le ministre de l'AT. Mais sachez qu'avant qu'on le fasse ministre de l'AT, on a créé un ministre de la décentralisation. Ça veut dire que la question des entités a été enlevée de l'AT. Non, mais c'est ce que Angie disait tantôt, que c'est comme si elle tromperait sur la marchandise, parce qu'on dit décentralisation, c'est une forme de fédéralisme. Alors, j'ai dit que je vais répondre à la question en deux étapes. Okay. J'ai dit, premièrement, la question, est-ce qu'il faut un système fédéral? J'ai dit, absolument oui. Maintenant qu'on est d'accord que, quel est mon avis, moi, Akere Mouna, sur la question? J'ai dit qu'il faudrait commencer par le commencement. Ça veut dire que quand on a fait la République fédérale du Cameroun, c'était une histoire de deux territoires. La République du Cameroun et le Southern Cameroon. Et la République du Cameroun, qui est le nom que nous avons aujourd'hui, prête à confusion. Mais ça conforte l'idée des anglophones qui pensent que c'était au début un projet d'assimilation. Puisqu'on a fait disparaître le nom de Southern Cameroon ou bien République unie ou bien qu'il y avait deux Cameroun au début. Justement, donc voilà où nous en sommes. Ça, il faudra restituer.
Mais il faudrait Barrister. aussi, en regardant le Cameroun anglophone, se rendre compte du fait qu'il y a une évolution. J'ai parlé du Nigeria tantôt. Ils ont parlé de 3 États à 36. Donc, est-ce que nous devons rester figés en 61 ou bien il faut que nous voyions différemment? Et quand vous regardez le sud-ouest et le nord-ouest, il y a une certaine évolution des jeunes qui pensent qu'il y a une domination des gens du nord-ouest. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Alors, qu'est-ce que ce débat va donner? Est-ce que les mêmes personnes qui crient Southern Cameroun vont dire maintenant, non, quand ça nous concerne, il faudrait. Je pense qu'il faut que ça soit un débat. Sinon, on va aller de problème en problème. Non, c'est vraiment profond. Et c'est ce que je pense. Angie, si tu as des questions pour Maître, sinon, on va laisser le soin à Maître et de s'adresser aux Camerounais de la diaspora qui nous regardent. Can I get a last question? Barrister, I have a last. Non, Tabéan, on a dit de sortir là, à moins que tu aies une I dernière have question, one last, Tabéan. just quick one last question, Barrister. Ok. While in Paris last month, Professor Maurice Kamto promised he would protect Biya and his family if he wins the October elections. He said, and I quote, "When you do me the great of honor of entrusting me with the reins, you can be sure that nothing will happen to Mr. Biya and his family. Nothing. I guarantee it. I have no time for hatred. I only have time to build Cameroon with you." He told thousands of Cameroonians in Paris. Is Maurice Kamto now saying that l'état c'est moi, like what the present person in Yaoundé is saying? As a legal mind and a legal luminary, do you think that a single Cameroonian citizen can abrogate to themselves the authority to absolve some of the crimes that have been committed for the past 43 years? Because a lot of your conversation here has been focused around corruption and the actual theft of state resources. Do you think that it would be proper for somebody, even before getting to a 2D, to give assurances that I can guarantee that you will be protected and nothing will happen to you and your family? Well, your question englobes two phases. It's the long debate between impunity and amnesty. Okay? Correct. So that is really the crux of it. That I'll put aside. But that question, I had given my opinion on it 10 years ago. I said, I don't see the interest in prosecuting somebody of his age. Okay? That was my position, and it's still my position. And to the legal part of your question as to can somebody arrogate themselves the right? That is the way republics, and even in America, that's the way they function. The president has that last right, even to pardon somebody who's been sentenced to death. So the president has that right. I was once at the airport in Lagos, where two Nigerians were arguing because the governor of a state who had embezzled had been pardoned by President Goodluck Jonathan. And the guys were arguing furiously because one said, "This guy is corrupt, how could you do that?" And the other Nigerian looked at him and said, "Yeah, money loss." Okay, so that is it. I'm just saying, I agree with you, but it is a question that is not as easy as that, yeah. Merci Tabéan, vous êtes du côté de New York, vous êtes collaborateur à MEDIA2AFRICA, vous avez un programme qui passe tous les samedis, et vous débattez sur plusieurs sujets, surtout des sujets politiques. Donc rendez-vous dans 2 jours avec Tabéan pour notre débat politique sur MEDIA2AFRICA. Alors, je n'ai plus de questions pour Maître Akere. Maître Akere, c'est le moment de vous adresser aux Camerounais de la diaspora qui regardent MEDIA2AFRICA. Fellow Cameroonians, I think we should realize that our country is at a crossroads. This time, if we don't negotiate this turning point in our history, I'm afraid of what might befall us. I'm aware of the fact that the more corrupt a regime, the more difficult it is to effect transition. I'm also aware of the fact that we have a country that has been built on authoritarian government that has been put in a position of being the almighty. But there's a force that's more than that, and that's the force of the people.
in you Cameroonians have in very many ways shown how much you are suffering. And this October, you'll have your chance to tell the world that you deserve better. Otherwise, we again will be set up for 7 years of suffering, for 7 years where we allow thievery and plundering to destroy the future of the youth of our nation. So, I ask you something simple. Register, because we are at the last few days. If the electoral college is summoned, the registers will be closed. So register, vote, know where your polling station is. There are a lot of Cameroonians who are displaced. Do not forget to transfer your registration. When you do that, we'll get together and make sure that our votes are really counted and that we will be ready for the new republic. Thank you very much. I'm asked to speak in the other language. And I would beg to disagree. If you should feel free to not, if you do not want to. Cameroon is bilingual. English is your first language of expression, and we are in the middle of an Anglophone crisis. For 40 years, Anglophones have done the best they can to toe that line, to speak in the French language in the majority of these offices which were French-speaking and which, quite frankly, were unkind to their neighbors because they did not speak the language that they spoke widely. So, Barrister Muna, I personally, I take these things very personally, and I believe that it is a Cameroonian's duty to be able to speak in both languages. Anglophones have done that for 40 years, and Francophones should be able to understand if we speak in the English language. That might just be one single detail, but that is part of the reason why we are at war in the English-speaking parts of the country today. I agree with you entirely, Angie, but I think it's important for me to communicate. It's a question of communication. And my communication, I will summarize it in French by saying, chers citoyens, je vous dis une chose simple. Notre pays est détruit par deux choses. Une guerre au nord, au nord-ouest et au sud-ouest, et un système complètement corrompu qui est en train de refuser un avenir à nos enfants, à vos enfants. Donc, en octobre, vous avez entre vos mains la possibilité de faire un choix pour donner à vos enfants, à nos enfants, un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci, Maître Akere Mouna, ça a été un plaisir de vous avoir dans le studio. Merci, Maître Akere Mouna, ça a été un plaisir de vous avoir dans le studio vert de MEDIA2AFRICA. Comme nous l'avons dit, chers téléspectateurs, chers internautes, face to face, face à face, c'est ce nouveau programme de MEDIA2AFRICA qui a pour mission de recevoir les politiciens d'horizons divers dans le cadre de l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre 2025 au Cameroun. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous avons ouvert cette émission. Nous laissons le soin à notre jeune consoeur et amie, la belle Angie, de pouvoir la clôturer. Angie. Barrister Akere Mouna was our guest tonight. And in close to 2 hours, we exchanged crossed ideological swords. We put questions to him just for him to be able to unroll and tell us a little bit more about his vision and his aspirations for Cameroon. With that, we thank you so much for your time, Barrister, and we wish you the best of luck in the upcoming October presidential elections, even though the electoral college has not yet been convened. Thank you very much. It was a pleasure being with you. Merci.